что, пиратом решил стать? Я? И ты что, моросишь, что ли, левые ссылки смотришь? Нет. В UFC только один пират, и это я. Смотри UFC Fight Pass, а то возьму на абордаж. Ты меня понял? Не зли шару буллета. Смотри официально. Только сейчас 3 месяца подписки на UFC Fight Pass за 399 рублей. What's going on, Abu Dhabi? Great to be back in United Arab Emirates for UFC 308. How about a hand for the Octagon girls, Jenny Andrade, Christy Pearson, Carly Baker's in the building, the powerful Hunter Campbell, and our handsome matchmaker, Mick Maynard with us. And we are ready to go with the ceremonial weigh-in for UFC 308, Topuria versus Holloway. First prelim live on ESPN Plus in the welterweight division. Rinat Gladiator Fakhretdinov versus Carlos the Lion Leal. First fighter to the scale, making his UFC debut, Carlos Leal. Official weight 169.5 for Carlos Leal. And his opponent, Rinat Gladiator Fakhretdinov. Official weight 171 for the Gladiator, Rinat Fakhretdinov. All right, next prelim matchup comes your way in the middleweight division. Ismael Naurdiev versus Bruno Blindado Silva. First man up, making his 10th UFC appearance, Blindado Bruno Silva. Official weight 186 for Blindado Bruno Silva. And his opponent making his UFC return Saturday night, Ismael Naurdiev. $185, the official weight for Ismael Naurdiev. All right, moving on now to the featherweight division. Ferocious Farid Basharat versus Victor Striker Hugo. First man up, please welcome Victor Hugo. $145.5, the official weight for Victor Hugo. And his opponent still undefeated, Ferocious Farid Basharat.
137, the official weight for Featherweight. All right, moving on now to the heavyweight division. Kennedy, African Savage in Sechaku versus Chris Beast Boy Burnett. First man up, back for the first time in a long time. Beast Boy, Chris Burnett. Go! Yeah! All right! $264, the official weight for Chris Burnett. And his opponent making his UFC heavyweight debut, African Savage, Kennedy in Sechaku. $241 for Kennedy in Sechaku. All right, next up should be a good one in the middleweight division. Abus Magomedov versus Bruno the Hulk Fajeda. First fighter to the stage. How about a welcome for Bruno the Hulk Fajeda? Official weight 185.5 for the Hulk, Bruno Fajeda. And his opponent is Abus Magomedov. $185 for Abus Magomedov. Boa, Ru, deixa o esquerdo. Isso mesmo, lá mesmo. Aqui só. Boa, campeão. Our next preliminary matchup will be contested at a catchweight of 160 pounds. Mateusz Raumbecki versus Muktabek Oralbai. First man to the stage is Muktabek Oralbai. $159, the official weight for Muktabek Oralbai. And his opponent is Mateusz Raumbecki. Official weight 160 pounds for Mateusz Raumbecki.
All right, next prelim at welterweight, Jeff Hands of Steel Neal versus Rafael Dos Anjos. First fighter to the scale, the former UFC lightweight champion, celebrating his 40th birthday here tomorrow, Rafael Dos Anjos. 171, the official weight for RDA. And his opponent, the number 10 ranked UFC welterweight contender, Jeff Hands of Steel Neal. $171, the official weight for Sheffield. All right, that brings us to the featured prelim coming your way in the light heavyweight division. The last Ottoman, Ivo Aslan versus Rafael the Lion Cerqueda. First fighter to the scale, Rafael Cerqueda. $203, the official weight for the Lion, Rafael Cerqueda. And his opponent, how about a hand for Ivo, the last Ottoman, Aslan. $205, the official weight for Ivo Aslan. O olho dele, irmão, o olho dele. All right, ladies and gentlemen, that brings us to the main card. Live on pay-per-view, first out of the shoot in the middleweight division, Shara Bullet Magomedov versus Armin Superman Petrosyan. First middleweight to the stage, Armin Petrosyan. $186 for Armin Petrosyan. And his opponent is Shara Bullet Magomedov. $185, the official weight for the undefeated Shara Bullet. All right, next up on pay-per-view in the featherweight division, Lerone the Miracle Murphy versus Dan 50K Ige. First contender to the stage, number 14 in the world, Dan 50K Ige. $146, the official weight for Mr. Ige. And his opponent still undefeated, number 12 in the world, the Miracle, Lerone Murphy.
Official weight 145 and a half for Lerone Murphy. All right, now we get to a featured bout in the light heavyweight division. Magomed Ankalaev versus Alexander Rakic. First fighter to the stage. The number 5 ranked contender in the world, Alexander Rakic. For Alexander Rakic. And his opponent is the number 1 ranked contender in the light heavyweight division, Magomed Ankalaev. $204 and a half, the official weight for Magomed Ankalaev. All right, folks, here we go. Co-main event in the middleweight division. First fighter to the stage, the undefeated force of nature, number 13 in the world, Khamzat Borz Chimaev. $186, the official weight for Khamzat Chimaev. And his opponent, the former undisputed UFC middleweight champion of the world, Robert the Reaper Whittaker. $185 and a half for the legend, Robert Whittaker. Итак, друзья, давайте для начала пообщаемся с великим Кhamzatом Чимаевым. Кhamzat, фанаты невероятно рады твоему возвращению в октагон. Знаю, ты уважаешь Роберта. Твои мысли в преддверии предстоящего поединка. Увидимся завтра, ребят. Мне нечего сказать. Удачи, до завтра. Кhamzat Чимаев, друзья. И поговорим с будущим членом Зала Славы Робертом Уитакером. Очередной большой поединок в переполненной ими карьере. Финальные мысли в преддверии поединка с Кhamzatом. Завтра я выйду на войну. Я иду за всем. Надеюсь, вам понравится. Удачи, Роберт. Хорошо выспись. Аплодисменты, друзья. Роберт Уитакер. All right, folks, how good is that and how good is this? Our championship main event at UFC 308 for the Featherweight title. First up, the challenger and former champion, Max Blessed Holloway. 145, the official weight for the challenger, Max Holloway. And his opponent, the reigning, defending, undisputed UFC Featherweight champion of the world, El Matador, Ilia Topuria. $145, the official weight for the champ, Ilia Topuria.
Итак, друзья, сначала пообщаемся с живой легендой Максом Благословенным Холлоуэем. У тебя всегда огромная поддержка фанатов, особенно здесь, в Абу-Даби. Ты сам попросил этот поединок, финальные мысли в преддверии боя за титул. Эй, как ты говоришь, еще один сон. Больше никаких разговоров, завтра мы бьемся, погнали. Удачи и аплодисменты Максу Холлоуэю. И теперь пообщаемся со спокойным и собранным чемпионом UFC Илией Топурией. Ты лучший в мире. Как ты собираешься защитить этот статус завтра? Эй, ребят, завтра вы еще раз увидите, почему я лучший боец в мире. Увидимся завтра, погнали. Аплодисменты чемпиону, друзья, Илии Топурии. Абу-Даби, вы потрясающая публика. Спасибо, что пришли. Еще один сон, увидимся завтра.